Everyone, please be settled. The guest has arrived. Thank you. Where justice is denied, where poverty is enforced, where ignorance prevails, and where any one class is made to feel that a society is an organized conspiracy to oppress, rob, and degrade them, neither persons nor property will be safe. Quoting Frederick Douglass, an American social reformer, orator, and writer. Hence, rule of law is pertinent to provide access to justice, maintaining peace and progress in the society. A very warm morning, respected dignitaries on the dais, valued guests, intellectuals, faculties, professors, law students, and all other attendees gathered here today. Greetings to one and all. We have all gathered here today for the inauguration of district level anti-human trafficking club in colleges, put forward by District Legal Service Authority, Thiruvananthapuram, in association with Kerala Law Academy, Legal Aid Clinic and Services, along with IQAC, KLA. This program is put forward to empower the society, especially the youth, with their rights and duties, and thereby paving way to attain greater justice to the society as a whole. Myself, Manupriya Chellan, and I'll be the student moderator for this event. To welcome means to establish integrity. It's a moment of great privilege and honor for me to extend a hearty welcome to each and everybody present today. The Kerala Law Academy, established in the year 1966, is a center for legal studies, legal research, and pioneering law reforms. Founded in the year 1966, it's the first and was for many years the only private law institute in the state. While the foremost concern of legal education is very much to create good lawyers with sound acumen in law and adept in advocacy skills, creating a sense of justice in the minds of young lawyers is also a greater concern of legal education. Academy has never failed to prove its eminence and merit in various arenas in the field of legal education. And to keep up with this legacy, we take the privilege of hosting this wonderful event. Before we start the session, I take the opportunity to remember late Dr.N.Narayanan sir, former director, Kerala Law Academy, the torchbearer of our institution. Thank you, everyone. Human trafficking is the trade of humans for the purpose of forced labor, sexual slavery, or commercial sexual exploitation for the trafficker or others. The aim of this particular anti-human traffic club is to engage the student community to address human trafficking in the capacity to spread awareness and work alongside the government and other NGOs. This initiative by District Legal Service Authority will help law enforcement agencies and related organizations to detect human trafficking cases and also aid the very same. The role of leadership is to transform the complex situation into small pieces and prioritize them. Today, we are extremely privileged and happy with the presence of Professor Hareendran.K, sir, Principal, Kerala Law Academy Law College. It's my great honor and pleasure to welcome Professor Hareendran.K, sir, to deliver the welcome address on this occasion. So please. Very warm good morning to one and all. At the outset, I am paying the most respect and honor to our beloved founder, director, our leading and guiding lamp, Dr.N.Narayanan, sir. Respected Sri.K.T. Vidyadharan, sir, Sub-Judge Thiruvananthapuram, and Secretary, District Legal Service Authority, Thiruvananthapuram. Respected Sri.K.T. Nisar Ahammed, sir, Senior District Judge
and Member Secretary, District Legal Service Authority, Thiruvananthapuram. Respected Sreejith IPS Sir, Additional Director General of Police and Transport Commissioner. Respected Srimati Harshita Attaluri, Mom, Inspector General of Police South Zone. Adv.Narayanan Sir, our Director. Professor K. Anil Kumar Sir, Director, Faculty and Students Affairs. Kasturi Nagaraj Mom, Assistant Professor of this college. Adv.Arya Sunil Paul, Assistant Professor and Faculty Convener of the Legal Aid Clinic and Services KLA. And Dakshina Saraswati, the Convener of IQRC, and other faculty members, non-faculty members, technical staff, participants, including the students from our other law colleges, especially Government Law College Trivandrum and Margarius College of Law Thiruvananthapuram, and other students, parents, and other well-wishers of this college. Today, we much honored and immensely blessed with the august presence of esteemed personalities on thrice. As you know, we gathered here to take part and witness the district well inaugurate function of the Anti-Human Trafficking Club in colleges by District Legal Service Authority, Kerala Police, in association with the Kerala Law Academy, Law College Legal Aid Clinic, and IQAC, Kerala Law Academy. As you know, human traffic is the recruitment, transportation, transfer, harboring, and receipt of people through force or fraud or deception with the aim of exploiting and exposing them for making profit. Men, women, and children of all ages and from all region and background can become the victims of the crime. We can find various forms of human trafficking in our surroundings and especially in school and college campuses. That is the importance of establishing, forming anti-human trafficking clubs in colleges in Kerala. Anyway, this inaugural function is presided over by Sri.K. Vidyadharan sir. He is a sub-judge Thiruvananthapuram and the Secretary of the District Legal Service Authority Thiruvananthapuram, and also act as a coordinator District Mediation Center Thiruvananthapuram. He has always been a supporting core and great pillar for organizing every event under the aegis of District Legal Service Authority Thiruvananthapuram. He will be delivering the presidential address here. On behalf of all present here, I extend a profound welcome to you, sir. We have an esteemed personality, Sri.K.T. Nisar Ahammed sir. As said before, he is a senior district judge on reputation and member secretary, Kerala State Legal Service Authority. He has always been an ardent supporter and constant motivator in organizing this program here. His excellence, firmness, and solidity had delivered great success in this field. He will be inaugurating the anti-trafficking club here and deliver the inaugural address here. On behalf of all assembled here, I extremely extend a profuse welcome to you, sir. Sreejith IPS, we are blessed with the august presence of the chief guest, Sreejith IPS. He is the additional Director General of Police and Transport Commissioner. He is an accomplished scholar and a highly qualified speaker to deliver motivational speeches on wide range of topics, including
anti-human trafficking and child abuse, etc., etc. Actually, he is the founder of the anti-human trafficking club, especially in colleges in Kerala. He will be delivering through virtual media an informative introduction to anti-human trafficking clubs in colleges and its object, aim, and its importance. On behalf of all present here, I extremely extend a pleasant welcome to you, sir. Srimati Harshita Attaluri IPS. We have another eminent personality here. She is the Inspector General of Police Crimes South Zone. Her previous assignments and position includes Anti-Corruption Bureau and Superintendent of Police of the Vigilance in Ernakulam. She had worked as an Assistant Superintendent of Police at Kannur, Pathanamthitta, and Palakkad, and also headed the Armed Police Battalion in Thiruvananthapuram. Ma'am will deliver the special address here. In the name of all assembled here, I extremely extend a pleasurable welcome to you, sir. Adv.Narayanan, sir, Director, Kerala Law Academy Law College, and Special Government Pleader, Forest Department, High Court of Kerala, and Member, Bar Council of Kerala. He is the pioneering spirit behind this institution and always keen and foster to promote the academic environment and peaceful atmosphere in this institution. It is indeed my pleasure to invite Adv.Narayanan, sir, to this function. Professor K. Anil Kumar, sir, Director, Students and Faculty Affairs, Kerala Law Academy Law College, who is a constant source of support and motivation. And even yesterday, he left here, I think that 10 p.m. He made all arrangements, especially technical arrangements here for the successful completion of this program. So I heartily welcome you, sir, here. Then Srimati Kasturi Nagaraj, ma'am, is the assistant professor and a member of the trust of Kerala Law Academy Law College here. I especially welcome you, ma'am, here also. Adv.Arya Sunil Paul, Assistant Professor, Kerala Law Academy Law College, and Faculty Convener, Legal and Clinic Services, Kerala Law Academy Law College. He will be rendering the vote of thanks address here. I express a sincere welcome to you, ma'am, here. And I take this opportunity to extend a warm welcome to all the faculty members, non-faculty members, technical members, students, and students from Government Law College and Maragurgals Law College, and the students of this institution, and all other well-wishers, parents, etc., etc. And also on behalf of Kerala Law Academy Law College, I would like to express our sincere gratitude and thankfulness towards the District Legal Service Authority for selecting this institution as a venue for this colorful and fruitful event here. Thank you. Thank you once again. Thank you. Thank you so much, sir, for your warm welcome. I also take this opportunity to welcome you two into this event, sir. Today, we are extremely delighted with the presence of Sri.K. Vidyadharan, sir, Secretary, Sub-Judge, District Legal Service Authority, Thiruvananthapuram. It's my great pleasure to welcome Sri.K. Vidyadharan, sir, for the presidential address. Sir, please. Very warm good morning to all. Before my presidential address, I invite Mr. Sreejith IPS, Additional Director of General Police, to deliver the introduction speech to this function, Anti-Human Trafficking Club, AHTC, in colleges.
Good morning, everyone. I'm Sreejith here. I hope I'm audible. Harshita, am I audible? Yes, sir, you're audible. Thank you. So now to cut Sir. a long story. Yeah. Before we start the section, can we just give an introduction about yourself? Can we just welcome you to the session, sir? Yeah, I'm already welcome. Let's not waste time. I mean, let's. Thank you, sir, for joining us on this virtual platform. Thank you. Thank you. So dignitaries on the dais, off the dais, faculty members and my dear students. It's indeed a great pleasure talking to you, but I'm actually stymied with lack of time because I'm actually attending another urgent meeting in Cochin also. So any which way, I'll not waste without much ado. I'll just get on to the topic. The topic is about human trafficking clubs and anti-human trafficking clubs in our colleges. This was an idea mooted by, I think I'll intersperse between English and Malayalam. Malayalam I hope all of you can follow Malayalam and English as well. Yes. So this is a problem with virtual media. You don't get a proper reaction from your audience, and it's rather stifling. But anyway, I'll go on. Anti-human trafficking clubs in colleges have been noted as a joint idea between the KLSA and the Kerala Police. And the Member Secretary KLSA and myself, when I was holding the charge of anti-human trafficking earlier, have signed a document which has been endorsed by the government of Kerala in forming anti-human trafficking colleges and clubs in all the colleges, all the law colleges and B.Ed colleges in Kerala. So now that being this case, we were at a loss to proceed much further because of the COVID pandemic, and we lost valuable 2 years in between, and we have to actually catch up on the lost time now. Anti-human trafficking clubs in the Parayana concept, Keralatil, Udalatit, 2016 ഔദ്യോഗികമായ ഉദ്ഘാടനം ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം ഹൈക്കോടതി പരിസരത്ത് കഴിഞ്ഞതാണെങ്കിലും അത് പൂർണ്ണമായി ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ മീറ്റിംഗ് നമ്മളോട് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, സ്റ്റുഡൻസ്, നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് ട്രാഫിക്കിംഗ് എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അറിയാമെന്നുള്ളതാണ്. Section 370 of the IPC has enunciated what trafficking is all about. Trafficking is basically നിങ്ങൾ സെക്ഷൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും, അല്ലാത്തവർക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. Anybody for the purpose of exploitation recruits, transports, harbors, transfers, receives by threats, force or abduction a person or persons, and by practicing fraud, abuse of power and inducement. അപ്പം the purpose of exploitation എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ സെക്ഷന്റെ ബെഡ് റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അടിസ്ഥാന ശില എന്ന് പറയുന്നത് purpose of exploitation ആണ്. എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി. That is what they mean by the word purpose of exploitation. എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ exploitation didn't actually happen. The very purpose would suffice. ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം അതാണ് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിച്ചാൽ മതി. And who determines this? This is determined by you, me, and most importantly the enforcement officer. ഇത് കേസെടുത്ത് അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. വളരെ സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അസസ്മെന്റ് ആണ് വാട്ട് ഇസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ എന്നുള്ളത്. ഈ സെക്ഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പോരായ്മയും ഈ വാക്ക് തന്നെയാണ്. എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ ഡിഫൈൻഡ് എനിവേർ. എവിടെയും ഈ ഡെഫിനേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് വെച്ചാൽ I have actually taken request to the Black's Legal Dictionary which defines exploitation as an abuse or an undue advantage taken by the exploiter at the expense of the victim. ഇതാണ് ബ്ലാക്സ് ലീഗൽ ഡിക്ഷണറിയുടെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ. ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഈ സെക്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന നിയമത്തിൽ എവിടെയും തന്നെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ എന്നുള്ള വാക്കിന് നിർവചനം കൊടുത്തിട്ടില്ല. നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ധാരണ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂഷണം, പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ചൂഷണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നുള്ളൊരു വിവേക്ഷയിൽ നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് പോകണം. ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ബീൻ ലീഗലി ഡിഫൈൻഡ്. അങ്ങനെ ഒരു ലീഗൽ ഡെഫിനേഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ബ്ലാക്സ് ലീഗൽ ഡിക്ഷണറി ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഡെഫിനേഷൻ പ്രകാരം എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയും അതിലൂടെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ചൂഷണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ചൂഷണത്തിനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി റിക്രൂട്ട്മെന്റ്, ട്രാൻസ്പോർട്ട്, ഹാർബർ, ട്രാൻസ്ഫർ ഓർ റെസീറ്റ് ഓഫ് പേഴ്സൺ ഓർ പേഴ്സൺസ് ഇത് നടത്തുന്നതിന് 6 മോഡ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 6 മോഡ്സിൽ ത്രെറ്റ്സ്, ഫോഴ്സ്, അബ്ഡക്ഷൻ ആണ് ഒരു മോഡ്. ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് മോഡ്സ് വിച്ച് ഐ വുഡ് കോൾ as obvious trafficking.
ഒബ്വിയസ് ട്രാഫിക്കിംഗ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇതിനെ ഓമന പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നത്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. ത്രെറ്റ്സ്, ഫോഴ്സ്, അബ്ഡക്ഷൻ, ബലം പ്രയോഗിച്ചുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വളരെ വിസിബിൾ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതേസമയം ഡിസെപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാഫിക്കിംഗ് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് ബൈ പ്രാക്ടീസിങ് ഫ്രോഡ്, അബ്യൂസ് ഓഫ് പവർ ആൻഡ് ഇൻഡ്യൂസ്മെന്റ്. ഇത് പ്രകടമായി കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഈ ഒബ്വിയസ് ട്രാഫിക്കിംഗ്, ഡിസെപ്റ്റീവ് ട്രാഫിക്കിംഗ് എന്നുള്ള രണ്ട് ഓമന പേരിട്ടത് നിയമത്തിലുള്ളതല്ല, നമ്മളുണ്ടാക്കിയ വാചകങ്ങളാണ്, നമ്മളുണ്ടാക്കിയ സംജ്ഞകളാണ്. ആ സംജ്ഞകൾ എന്താണ്? ഒബ്വിയസ് ട്രാഫിക്കിംഗ്, ഡിസെപ്റ്റീവ് ട്രാഫിക്കിംഗ് എന്ന് രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ തരംതിരിക്കുന്നു. അതിനകത്ത് ഒബ്വിയസ് ട്രാഫിക്കിങ്ങിനെ ത്രെറ്റ്സ്, ഫോഴ്സ്, അബ്ഡക്ഷൻ, ബലം പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യരെ ബലമായിട്ട് കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി തടവിൽ പാർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയയെ നമ്മൾ ഒബ്വിയസ് ട്രാഫിക്കിംഗ് എന്ന് വിളിക്കും. ഇത് കൂടുതലും നടക്കുന്നത് വികസ്വരമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ. ഉദാഹരണത്തിന് നേപ്പാളിന് ഒരുപാട് പേര് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അവർ മിക്കവാറും എല്ലാവരും എന്താ പറയാ സെക്സ് വർക്കിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ സ്ത്രീകളാണ് കൊണ്ടുവരപ്പെടുന്നത്. ഡിസെപ്റ്റീവ് ട്രാഫിക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ പ്രാക്ടീസിങ് ഫ്രോഡ്, അബ്യൂസ് ഓഫ് പവർ ആൻഡ് ഇൻഡ്യൂസ്മെന്റ്. സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നു, നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഒരു ഉദാത്തമായ എന്താ പറയാ ആദർശ സംഹിതകളിലേക്ക് നിങ്ങളെ വലിച്ചുകൊണ്ടുപോകാണെന്ന് പറയുന്നു, നിങ്ങളെ നയിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നു, നിങ്ങളെ ഞാൻ കളക്ടറാക്കാം എന്ന് പറയുന്നു, IAS കാരനാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് വേറൊരിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇതൊന്നും നടക്കാതെ വരികയും അവരെ പലതരത്തിലുള്ള ചൂഷണത്തിന് വിധേയരാക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ്. ഐ ഹോപ്പ് ഐ ഹവ് മെയ്ഡ് മൈസെൽഫ് വെരി ക്ലിയർ അബൌട്ട് വാട്ട് ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട്. ഇതിനകത്ത് ഇനി കുറച്ച് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കൂടെ പെട്ടെന്ന് പറയാം. 79% of the human trafficking around the world is for sexual exploitation. ലൈംഗികമായ ചൂഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് 79% നടക്കുന്നത്. ഇതിനർത്ഥം ബാക്കി 21% മാത്രമാണ് മറ്റു തരത്തിലുള്ള എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ എന്ന് അർത്ഥമില്ല. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കേസസിന്റെ പുറത്താണ് നമ്മൾ ഈ വിവക്ഷ മുഴുവൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം. ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്ന് ഓമന പേരിട്ട് വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ റാമിഫിക്കേഷൻസ് ഭീകരമാണ്. മനുഷ്യക്കടത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓമന പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന ഈ വ്യവസായമാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാന മാർഗം. അതായത് ക്രിമിനൽസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാന മാർഗം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ് ആണ്. ഇത് വളരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പലപ്പോഴും ഇതിനകത്ത് നേരത്തെ സെക്ഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു, രണ്ട് കാര്യം അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിനകത്ത് രണ്ട് റൈഡേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ സെക്ഷനിലെ സെക്ഷൻ 370 പറഞ്ഞിട്ടില്ല. രണ്ട് റൈഡേഴ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന് ദ കൺസെന്റ് ഓഫ് ദ ട്രാഫിക് വിക്ടിം ഇസ് ഇമ്മെറ്റീരിയൽ. മിക്കവാറും ഈ ട്രാഫിക് വിക്ടിം പലപ്പോഴും പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എന്റെ സമ്മതത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് എന്നെ കടത്തിയത്, നിങ്ങൾ ആരും മെനക്കെടണ്ടെന്ന് പറയും. അങ്ങനെ കൺസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്മെറ്റീരിയൽ ആണ്. അത് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമുക്ക് സെക്ഷൻ ഓഫ് ലോ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിക്ടിം സമ്മതത്തോടു കൂടിയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു തടസ്സമാകാൻ പാടില്ല. ആൻഡ് ദിസ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫിസിക്കൽ Sir, you're muted. ഇപ്പൊ കേൾക്കാമോ? Yes, sir. Am I audible now? Yes, sir, you are. Oh, thank you. So, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് കൺസെന്റ് ഓഫ് ദ ട്രാഫിക് വിക്ടിം ഇസ് ഇമ്മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. അതുവരെ കേട്ടു കാണുമല്ലോ. യെസ്. ബാക്കിയുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺസെന്റ് ഓഫ് ദ ട്രാഫിക് വിക്ടിം ഇസ് ഇമ്മെറ്റീരിയൽ. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ദിസ് ഷാൽ ഇൻക്ലൂഡ് ഫിസിക്കൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആൻഡ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഓർഗൻസ് പ്രത്യേകം സെക്ഷനിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ നേരെ കണ്ണടയ്ക്കരുതെന്നാണ്. അല്ലാതെ ഇത് മാത്രമാണ് എന്ന അർത്ഥമില്ല. There are other forms of exploitation also. Exploitation എന്ന് മാത്രമേ സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ശരി. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് 79% of the trafficking worldwide is for sexual exploitation. 46% ആൾക്കാർക്ക് അവരെ ട്രാഫിക് ചെയ്യുന്നവരെ അറിയാം. അതിന്റെ കോൺവേഴ്സ് എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 54% പേർക്ക് ആരാണ് ട്രാഫിക്കർ എന്ന് പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാതെയാണ് ട്രാഫിക് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ആരാണ് എന്നെ കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത് പോലും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. There have been so many instances. Actually, ഞാനൊരു ഉദാഹരണം നിങ്ങളോട് പറയാം. തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്ന സംഭവമാണ്. 3 നേപ്പാളി സ്ത്രീകളെ തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി പോലീസ് പിടിച്ച് റിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ ട്രാവൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം ഫോർജ്ഡ് ആണ്. അവർക്ക് ഹിന്ദി അറിയില്ല, മലയാളം അറിയില്ല, ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല.
നേപ്പാളി ഭാഷ മാത്രം സംസാരിക്കുന്ന 3 സ്ത്രീകളെ നമ്മുടെ ജയിലുകളിൽ 3 മാസത്തോളം പാർപ്പിച്ചു. അവരുടെ തെറ്റെന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ അവരുടെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ മുഴുവൻ ഫോൾട്ടി ആയിരുന്നു. അവരുടെ പാസ്പോർട്ട് വ്യാജം, അവരുടെ വിസ വ്യാജം, എല്ലാം വ്യാജം. ഈ വ്യാജരേഖകളുമായി സഞ്ചരിച്ചു എന്നുള്ള ആരോപണത്തിന്റെ പുറത്ത് അവരുടെ പേരിൽ ഫോറിനേഴ്സ് ആക്ടൻസും മറ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളും പിന്നെ എന്താ പറയാ ഫോർജറി കേസ് എടുത്തിട്ട് അവരെ തുറകിലടക്കുകയുണ്ടായി. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഇവർ ദേ ആർ വിക്ടിംസ് ഓഫ് ട്രാഫിക്കിംഗ് ഹു ഡോണ്ട് ഈവൻ നോ ഹു ദിയർ ട്രാഫിക്കർസ്. അവർക്കറിയില്ല, അവർക്കത് പറയാൻ അറിയില്ല, കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല. അവരോട് പറഞ്ഞത് ദുബായിൽ ജോലിക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു, അതിനുള്ള ട്രാൻസിറ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് അവർ തിരുവനന്തപുരം എയർപോർട്ടിൽ, തിരുവനന്തപുരത്ത് ആദ്യം വരുന്നു, തിരുവനന്തപുരം ദുബായിക്ക് പോകുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഈ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ കേസിൽ ഇപ്പോഴും യഥാർത്ഥ ട്രാഫിക്കർ ആരെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഇതാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വിക്ടിംസിന്റെ കാര്യം എന്താണ് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും മറ്റൊരു ഭാഷയും അറിയാതെ നേപ്പാളി ഭാഷ മാത്രം സംസാരിക്കുന്നവരോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകളൊക്കെ ഇടപെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്ററെ കൊണ്ടുവന്ന് ആ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാവൂ. അവർക്ക് എത്രയും വേഗം തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്കും പോകണം. അവരെ തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പറഞ്ഞയക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ട്രാഫിക്കിംഗ് കേസ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചു. ഇനി ട്രാഫിക്കിംഗ് ഇല്ല, കാരണം വിക്ടിം ഇല്ല, പരാതിയില്ല, ആരുമില്ല, കേസ് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ ആരുമില്ല. ഇപ്പൊ എന്റെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിഷമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സിറ്റിയിലുള്ള അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിഷമിക്കുന്നു. ഇത് കേസ് എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കണം സാർ? നമുക്ക് പറയാൻ മറുപടികളില്ല. അപ്പം 46% ഓഫ് ദ ട്രാഫിക് വിക്ടിംസ് നോ ദിയർ ട്രാഫിക്കറെ അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കോൺവേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. 54% പേർക്ക് ആരാണ് കടത്തി കൊണ്ടുവന്നത്, എന്തിനാണ് കടത്തിയെന്ന് പോലും അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇവരെല്ലാവരും ശുഭപര്യവസായി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാവി ജീവിതം മോഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ വരുന്നത്. ഗൾഫിൽ പോയി എനിക്ക് നല്ല ജോലി കിട്ടും. ഗദ്ദാമ എന്നുള്ള സിനിമ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഉള്ള ആ നായികയുടെ അവസ്ഥയേക്കാൾ എത്രയോ ദുരൂഹമായ ബെന്യാമിന്റെ ആടുജീവിതം എന്ന പുസ്തകത്തിലേക്ക് അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ജീവിതത്തിലേക്കാണ് അവരെ തള്ളിവിടുന്നത്. ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ട്രാഫിക്കർ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, അറിയാതെയാണ് വിക്ടിം പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിർമ്മാണത്തിന്റെ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ചുറ്റും നോക്കിയിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണന്മാരും നമ്മൾ നല്ല മിടുക്കന്മാരും ഒക്കെ ആണെന്ന് കരുതി നമ്മൾ ഒരു വളരെ ബുദ്ധമായ ഒരു സമൂഹമായിട്ട് സ്വയം അവരോധിച്ചുകൊണ്ട് അവകാശപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ അടിയൊഴുക്ക് ഇവിടെ നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. ഇനി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ റോൾ എന്താണെന്ന് പറയാം. അതിനകത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആന്റി ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ് ക്ലബ്സിന്റെ റോൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങൾ ചുറ്റും ഇറങ്ങി, ഇപ്പം ഞാനിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞപ്പോഴായിരിക്കും ഈ സഭയിലിരിക്കുന്ന ഒട്ടുമുക്കാൽ ആൾക്കാരും ഈ നേപ്പാളി സ്ത്രീകളുടെ കഥ അറിഞ്ഞത്. അങ്ങനെയുള്ള 100 കണക്കിന് ആൾക്കാർ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. നമ്മൾ ആരും അറിയുന്നില്ല, നമ്മൾ കണ്ണടച്ചിരുട്ടാക്കുകയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ അവർക്ക് പരാതിയില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരാതി പറയാൻ കെൽപ്പുള്ളവന്റെ പരാതിക്ക് മാത്രമേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ലീഗൽ റിക്കോഴ്സ് പലപ്പോഴും കിട്ടുന്നുള്ളൂ. പലപ്പോഴും മിണ്ടാൻ കെൽപ്പില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി നിയമം അതിന്റെ ശക്തമായ കരങ്ങൾ ചലിപ്പിക്കുന്നത് വളരെ ദുർലഭമായി ഉണ്ടാകാറുള്ളൂ. അത് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞറിഞ്ഞൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഇത് തന്നെ ഈ നേപ്പാളി സ്ത്രീകളുടെ കഥ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് തന്നെ ഏതൊക്കെയോ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനകൾ എന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. സംതിങ് റോങ്? Nisar sir, shall I stop or continue? എന്താ പറ്റിയേ? So 1 second, please. So sorry, sir, there was a medical emergency. 1 second, sir. So sorry for inconvenience caused. Everyone, please be settled. Sir, we can start the session again, sir.
I hope the person is fine. Yes, sir, she's all right. Thank you. So, so what was I telling you? I was telling you about നിയമത്തിന്റെ ശക്തമായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് പരാതിപ്പെടാൻ കെൽപ്പില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ചലിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ആന്റി ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ് ക്ലബ്സിന്റെ പ്രസക്തി. പലപ്പോഴും ഈ ട്രാഫിക്കിംഗ് നടന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സമൂഹവും ട്രാഫിക് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത വിക്ടിംസിന്റെയും ഇടയിലാണ് ആന്റി ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ് ക്ലബ്സിന്റെ പ്രസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. കേരളത്തിലെ ഉള്ള ട്രാഫിക്കിംഗ് ഏത് രീതിയിലാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. നോർമൽ പോലീസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമൽ ക്രൈം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് എ കംപ്ലൈന്റ് ടു ദ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ. പക്ഷെ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യണം, ഞാൻ പോയി പരാതിപ്പെടണം എന്ന് അറിയാത്ത, ഇനി അറിഞ്ഞാൽ പോലും അതിനുള്ള കെൽപ്പില്ലാത്ത നൂറുകണക്കിന് വിക്ടിംസ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ട്രാഫിക്കിങ്ങിന് അടിമപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാഫിക്കിംഗ് ഇൻ കേരള നടക്കുന്നത് വളരെ ഡിസെപ്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ്. ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഡിസെപ്റ്റീവ് ട്രാഫിക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഡിസെപ്റ്റീവ് ട്രാഫിക്കിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി വിക്ടിംസ് സഫർ ഫ്രം സ്റ്റോക്ക്ഹോം സിൻഡ്രോം. സ്റ്റോക്ക്ഹോം സിൻഡ്രോം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മളെ അടിമപ്പെടുത്തുന്ന വ്യക്തിയോട് നമുക്ക് തോന്നുന്ന അനിതര സാധാരണമായ വിധേയത്വത്തിനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക്ഹോം സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് രാജ്കുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു നടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, കന്നഡ സിനിമാ നടൻ. അദ്ദേഹത്തെ നമ്മുടെ വീരപ്പൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി 45 ദിവസം തടവിൽ പാർപ്പിച്ച് തിരിച്ചു വിട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജ്കുമാർ തിരിച്ചു വന്ന് പറഞ്ഞ് വീരപ്പൻ ഒരു മഹാനാണെന്നാണ്. ഇതിനാണ് സ്റ്റോക്ക്ഹോം സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രാഫിക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ വിക്ടിംസിനും ട്രാഫിക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ട്രാഫിക്കറുടെ കാരുണ്യത്തിന് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം മാനസികാവസ്ഥയാണ് അപ്പോ ആ സ്റ്റോക്ക്ഹോം സിൻഡ്രോമിന് വിധേയമാകുന്ന ഈ ട്രാഫിക് വിക്ടിമിന് പരാതി പറയാനുള്ള കെൽപ്പില്ലാതാകുന്നു. പരാതി പറയണമെന്ന് തോന്നിയാൽ പോലും അതിനുള്ള മാനസികമായിട്ടുള്ള ചങ്കുറ്റമോ ധൈര്യമോ ആ വ്യക്തിക്കില്ലാതെ പോകും. നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു വ്യക്തി അവരുടെ സാന്നിധ്യം അവിടെ നഷ്ടമാകുന്നു. ഇത് കൂടാതെ ലേബർ ആൻഡ് അലൈഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസ്, നമ്മളിപ്പോ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഇഷ്ടം പോലെ ബംഗാളികളെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ബംഗാളി എന്നുള്ള വാക്ക് തന്നെ അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നോട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ ഒരു പോലീസുകാരൻ ഒരു വളരെ രസകരമായ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞു. സർ, ഒറീസയിൽ നിന്ന് വന്ന 3 ബംഗാളികളെ അടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഒറീസയിൽ നിന്ന് ഒരു ബംഗാളികളാണ്. ഇപ്പൊ ബംഗാളി എന്നുള്ള വാക്ക് ഇപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഏത് പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആ വിവക്ഷയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ആ വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബംഗാളി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബംഗാളിക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം കിട്ടിയോ ചോദിക്കും, നമ്മൾ ഇന്നുവരെ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല. ബംഗാളി ഈസ് there to do our odd jobs. ഇതാണ് നമ്മുടെ വിചാരം. ഇവനെ എങ്ങനെയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്? ഇവൻ എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് ആണോ? ഇവന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്? ഇവന്റെ ഭാര്യ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇവന്റെ കുടുംബം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കാറില്ല. നമുക്ക് അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് വി ഗെറ്റ് സൗകര്യങ്ങൾ. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ അവൻ ഒരു കുറ്റകൃത്യത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അവനെ നമ്മൾ ഭീകരമായി നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ വേണം. കുറ്റവാളികൾക്ക് നിയമ സംവിധാനം അനുസരിച്ചുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാവണം. പക്ഷേ അവരുടെ ട്രാഫിക്കിംഗ് ഹാസ് ബീൻ ടേക്കൻ കെയർ ഓഫ് ഓർ നോട്ട് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യത്തിനെ കുറിച്ച് അവരുടെ ട്രാഫിക്കിംഗ് ആംഗിൾ ഇവിടെയും എനിക്കൊരു ഉദാഹരണം പറയാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഞാൻ പണ്ട് DIG കണ്ണൂരായിരുന്നപ്പോ ഒരു ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീയെ നീലേശ്വരത്ത് കുത്തിക്കൊല്ലുണ്ടായി. കുത്തിക്കൊന്നത് 24 വയസ്സുള്ള ഒരു ഒറീസക്കാരൻ പയ്യൻ. ഒരു 4-5 ദിവസത്തെ ബഹളത്തിന് ശേഷം പോലീസ് ഓടിച്ചിട്ട് അവനെ പിടിച്ചപ്പോൾ 2-3 ദിവസം പത്രങ്ങൾ എഴുതി പ്രതിയെ പിടിക്കുന്നില്ല, പോലീസിന്റെ അനാസ്ഥ. പിടിച്ചു. ഈ പിടിച്ച പ്രതിയെ ഞാൻ പോയി കണ്ടു. 24 വയസ്സുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ. പോയി കണ്ട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു സങ്കടകരമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 14 വയസ്സിൽ കേരളത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ട പയ്യൻ, അവനെ ഒരു ചായക്കടയിൽ നിർത്തി അവിടെ ഹി വാസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ്, ഫിസിക്കലി എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ്, സെക്ഷുവലി എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ്, ഹോമോസെക്ഷലി എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവനെന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഇതൊരു തരമാക്കി എടുത്തുകൊണ്ട് അവനൊരു 14-15 വയസ്സായപ്പോൾ ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് സോളിസിറ്റിംഗ് ഫോർ ഹോമോസെക്ഷൽ സെക്സ്. അത് കഴിഞ്ഞു അവന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷൽ എസ്കേപ്പേറ്റിന് വന്ന ഒരാൾക്ക് അയാളോട് കാരുണ്യം തോന്നിയിട്ട് പയ്യനോട് കാരുണ്യം തോന്നിയിട്ട് കണ്ണൂരുള്ള ഒരു അനാഥാലയത്തിൽ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആൾക്കുന്നു. ഇദ്ദേഹം പഠിച്ച എല്ലാ ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റിയും അവിടെ അവൻ മറ്റു കുട്ടികളെടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഇത് തിരിച്ചറിയുന്ന ഈ ഹോം നടത്തുന്ന ആള് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊണ്ടുവന്ന ആളെ വിളിച്ചിട്ട് ഈ പയ്യനെ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ പറഞ്ഞു വിടുന്നു. ഇവർ ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റിയും സ്മോൾ ക്രൈംസിലൂടെ കടന്നുപോയി 24-ാം വയസ്സില്
അവനൊരു മർഡർ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നോ, ഈ മർഡർ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി മർഡർ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിയമം വളരെ കൃത്യമായി അവന്റെ നേരെ ചീറിയെടുക്കുന്നു, അവനെ തുറുങ്കിലടയ്ക്കുന്നു. അവൻ ഇപ്പോഴും കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവന് ട്രാഫിക് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോ, ഇവനെ സെക്ഷലായിട്ട് 13-ാം വയസ്സിലും 14-ാം വയസ്സിലും എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തപ്പോ, 16-ാം വയസ്സിൽ ഇവനെ ഒരു അനാഥാലയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോ, ആ അനാഥാലയത്തിൽ അവനെ തിരിച്ചിറക്കി വിട്ടപ്പോ ഈ നിയമം ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമ്മൾ ആരും അവിടെ ഇല്ല. ഐ ആം റെസ്പോൺസിബിൾ, യു ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ, നോട്ട് ഓൺലി ഫോർ ദ മർഡർ. ഇവൻ ആ മർഡറർ ആക്കി മാറ്റിയ ഈ സംവിധാനം നമ്മൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ചെയ്തതാണ്. അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആന്റി ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ് ക്ലബ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, അന്ന് ആന്റി ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ് ക്ലബിലോ വോളണ്ടിയേഴ്സ് ഇറങ്ങിപ്പോയി ഈ പയ്യനെ കണ്ടുപിടിച്ചവനെ റിഹാബിലിറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, we could have avoided a murder, we could have avoided a person being, a potential murderer and a murderer later. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാമായിരുന്നു. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. That is our failing. That is our failure as a society. അവിടെ നമ്മൾ അന്ന് നോക്കുമ്പോ ക്രൈം വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഈ പയ്യനെ ഈ ഹോട്ടലിൽ താമസിപ്പിച്ച് സെക്ഷൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ there is no reported crime at all. ആർക്കും ഒരു പരാതിയില്ല എവിടെയും. പക്ഷെ the malaise is going on. ഈ മാടത്തിൽ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Nobody is intervened. ഈ ഇന്റർവെൻഷൻ വരാൻ വേണ്ടി ആണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി ആന്റി ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ് ക്ലബ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മള് ഈ ആന്റി ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ് ക്ലബ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കും, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സാറന്മാരെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ചെയ്താൽ പോരെ ഈ പണി എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു, സാറന്മാരുടെ ആയ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ തന്നെ നമുക്ക് സമയം കിട്ടുന്നില്ല. വി നീഡ് അസിസ്റ്റൻസ്. തോട്ടത്തിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ സാർ ആണ് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹി വാസ് ദ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർപേഴ്സൺ കേൽസ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ, ജസ്റ്റിസ് തോട്ടത്തിൽ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുകൾ ഞാൻ കടമെടുക്കുകയാണ്. മെൻ ഇൻ ബ്ലാക്ക് are partnering with men in khaki and with those who aspire to be both എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നല്ല വളരെ എന്റെ മനസ്സിൽ വളരെ ആഴത്തിൽ തറച്ചൊരു വാചകം. men in khaki and men in black. അതായത് കാക്കി കൊടുത്ത ഞങ്ങളും കറുത്ത കോട്ടിടാൻ പോകുന്ന നിങ്ങളും, കറുത്ത കോട്ടിടാൻ പോകുന്ന നിങ്ങൾ, അല്ല കറുത്ത കോട്ടിട്ടവർ. അതായത് നമ്മുടെ നിസാർ അഹമ്മദ് സാറിനെ അതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞത്. കറുത്ത കോട്ടിട്ടോണ്ടിരിക്കുക അവരെല്ലാവരും. കാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കുറെ പേരുണ്ട്. ഇത് രണ്ടുമാവാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരുപാട് പേര്, അത് നിയമം പഠിക്കുന്ന ഒരു നിയമജ്ഞരാവാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണ് നിങ്ങളെല്ലാം. നിങ്ങളെല്ലാവരുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കൈകോർത്ത് പിടിക്കുകയാണ്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഈ ക്രൂരത, ഈ സ്കേർജ് സമൂഹത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം, നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഇനി എങ്ങനെ ശ്രമിക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം. 5 തരത്തിലാണ് കേരളത്തിലെ ട്രാഫിക്കിംഗ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. 1, റിലീജിയസ് ചൈൽഡ് കെയർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. ഞാൻ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ആരുടെയും മനസ്സ് ഭ്രമപ്പെടരുത്. ഞാൻ ഒരു മതത്തിനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഏത് മതവും, ഹിന്ദു മതമാവട്ടെ, ക്രിസ്ത്യൻ മതമാവട്ടെ, ഇസ്ലാം മതമാവട്ടെ, ഈ 3 മതവിഭാഗങ്ങളും കുട്ടികളെ നോക്കാനായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ സ്ഥാപനങ്ങളൊന്നും തന്നെ നിയമാനുസൃതമായിട്ടല്ല പലപ്പോഴും നടക്കുന്നത്. ബീഹാറിൽ നിന്നും, ഒറീസയിൽ നിന്നും, ജാർഖണ്ഡിൽ നിന്നും, ഛത്തീസ്ഗഡിൽ നിന്നും കുട്ടികളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണ്ടേ? വേണം. ഇവിടെ അവർക്ക് ബെറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവർക്ക് കൊടുക്കണം. പക്ഷെ അത് പൂർണ്ണമായി സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ, സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ, CWC എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനമുണ്ട്, നമ്മുടെ വിമൻ ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്, സോഷ്യൽ ജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് നമുക്കുണ്ട്. പോലീസ് ഉണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണം ഈ കുട്ടികൾ വരാൻ. ഈ കുട്ടികൾ ഇവിടെ വന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് അവർ പോയി വലിയ വലിയ കളക്ടർമാരും എഞ്ചിനീയർമാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് തിരിച്ചു പോകണം. ഞാൻ കണ്ട 18 കുട്ടികളെ പോലെ ആയി പോകരുത്. ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് നടന്ന് അവസാനം വിഷമിച്ചു പോയൊരു സന്ദർഭമുണ്ട്. നമ്മളൊരു നല്ല സ്ഥാപനം എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ 18 പേര് കഞ്ചാവ് കടത്തിന് 6 പേര് തേനിയിൽ ജയിലിലായിരുന്നു ഞാൻ കണ്ടപ്പോ. If there is a child care institution which is performing in the state as a child care institution, അതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇങ്ങനെ അനാഥത്വം അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന്, ഡിപ്രൈവേഷനുള്ള കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് സമൂഹത്തിൽ ഉത്തമ പൗരന്മാരാക്കി മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് അവർ വിജയിക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹാസ് നോട്ട് സർവ്ഡ് ഇറ്റ്സ് പർപ്പസ്. അവിടെ ഇങ്ങനെ മറഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും നടക്കുന്ന കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവരലും പോക്കും എല്ലാം തന്നെ ട്രാഫിക്കിങ്ങിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. രണ്ടാമത്, നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാക്ക്, ഗദ്ദാമകളാക്കി മാറ്റുന്ന നമ്മുടെ സ്ത്രീകളെ ഒരുപാട് പേരെ, പുരുഷന്മാരെയും ഗൾഫിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. അവിടെ ആ ജോലി കൊടുക്കാം, ഈ ജോലി കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിട്ട് അവിടെ കിട്ടുന്ന ജോലി, വിസിറ്റിംഗ് വിസയിൽ അവിടെ പോകുന്നു, എന്തൊക്കെയോ ജോലി കിട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കിട്ടുന്ന ജോലിയിൽ അവസാനം ശരണമടയുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് പലപ്പോഴും പലരും മാംസവ്യാപാരത്തിന്റെ ശൃംഖലയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നു. അവിടെ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ആണെന്ന് നാട്ടിൽ അറിയിക്കുന്നു.
ഞങ്ങൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിച്ച ഒരു കേസുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഹർഷിത കീഴിൽ അതിന്റെ അന്വേഷണം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ആ കേസിൽ 60 സ്ത്രീകളെ നമ്മൾ ഒരു ഗൾഫ് രാജ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിനകത്ത് 14 പേരെ നമ്മൾ റെസ്ക്യൂ ചെയ്തു. റെസ്ക്യൂ ഇടാവാൻ തയ്യാറായി. ബാക്കിയുള്ളവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാം, നിങ്ങൾ ഇനി റെസ്ക്യൂ ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ അറിയിക്കാൻ പോകണോ? ഞങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ പോകണം, ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിച്ചു പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വയം മാംസ വ്യാപാരത്തിൽ എത്തിപ്പെട്ട ആ ദുരവസ്ഥയെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകളും സഹോദരങ്ങളും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ നിങ്ങളെ എല്ലാവരുടെയും ഇടപെടൽ ഇവിടെ ആവശ്യമാണ്. അടുത്തത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇൻ ഫിലിംസ് ആൻഡ് മീഡിയ. ഫിലിംസിലും മീഡിയയിലും പിന്നെ ചാൻസ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് അവരെ ഇങ്ങനെ സെക്ഷലായിട്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ അപൂർവം ചിലത് കേസുകളായിട്ട് വരികയും അതിങ്ങനെ സീരിയൽ റേപ്പായിട്ട് കേസുകൾ അന്വേഷിക്കുകയും അതിൽ അവരെ ആ വിക്ടിംസിനെ കൂടുതൽ വിക്ടിമൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് പോവുകയും ചെയ്യും. അടുത്തത് വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സംഗതി, ഇൻസെസ്റ്റുവൽ ലൈസൻസ് വിത്തിൻ ഫാമിലീസ്. നമ്മുടെ ഈ ഒരുപാട് ഫാമിലീസിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഇൻസെസ്റ്റുവൽ ലൈസൻസ് ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ബോർഡർ ജില്ലകളിൽ, ഇടുക്കിയില്, പാലക്കാട് ഒക്കെ ബോർഡർ ജില്ലകളിൽ നടക്കുന്ന, നിങ്ങൾ അത്തരം കേസുകളൊന്നും അന്വേഷിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇൻസെസ്റ്റുവൽ ലൈസൻസ് നമ്മളുടെ കുടുംബ ശൈഥില്യം ഉണ്ടാകാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, അച്ഛനും മകളും സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു എക്സ്പ്ലോയിറ്റേറ്റീവ് സിറ്റുവേഷൻ അവിടെ നിലവിൽ നിൽക്കുന്നു. അവിടെയൊന്നും നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇടപെടാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലൈസൻസ് ഫാമിലീസിനകത്ത് നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. നമ്മുടെ പല ബോർഡർ ജില്ലകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസുകൾ, ഞാൻ ആ കേസുകൾ ഇപ്പൊ പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ല, കേസുകളുടെ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. അത് പിന്നീട് നടന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ വിവാദങ്ങളായിട്ട് കൊല്ലങ്ങളോളം അന്വേഷണം നടത്തിയവരെയും അന്വേഷണം നടത്താത്തവരെയും അതിനകത്ത് ഇടപെട്ടവരെയും എല്ലാവരെയും ഭർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളും നമ്മളും ഉച്ചസ്ഥരം നമ്മൾ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട്. പക്ഷെ ആ സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഇപ്പോഴും സാധിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെയും ആന്റി ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ് ക്ലബ്സിന് ഗണ്യമായൊരു പങ്ക് വഹിക്കാനുണ്ട്. ഏറ്റവും അവസാനത്തത്, ഏറ്റവും ക്രൂരമായത് ഐഡിയോളജിക്കൽ ഡിസെപ്ഷൻ. ഐഡിയോളജിക്കൽ ഡിസെപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഇപ്പൊ ഞാൻ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ എന്നറിയില്ല, നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ വായിച്ചു കാണും, സിറിയയിലും മറ്റു പല രാജ്യങ്ങളിലും പോയി ജിഹാദിന് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ച് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കാത്ത ഉള്ള നമ്മുടെ സഹോദരിമാരിപ്പോഴും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ പെട്ട് കിടക്കുന്ന 3 പേരുടെ കാര്യം എനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് പറയാമായിരിക്കും. മാവോവാദി ആൾക്കാരുമായി ചേർന്ന്, മാവോയിസ്റ്റുകളുമായി ചേർന്നുകൊണ്ട് ലെഫ്റ്റ് വിങ് എക്സ്ട്രീമിസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പെട്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇവരോടൊക്കെ ഏതോ ഒരു വലിയൊരു പറദീസ Sir, you're muted. Sir, your mic is muted. Am I audible now?
Yes, sir, you are. Oh, thank you. Thank you. I'm sorry for the disconnect. Anyway, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യാനുള്ളത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം. നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ you will form anti-human trafficking clubs. All of you will be volunteers for the anti-human trafficking clubs. And what I demand from you is only 4 hours per week. ഒരാഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ 4 മണിക്കൂർ പണിയെടുക്കണം. എന്ത് പണിയെടുക്കണം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരും. നിങ്ങൾക്ക് DLSA ആൾക്കാരും പോലീസിലെ ആൾക്കാരും വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരും എന്ത് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പലപ്പോഴും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ണ് തുറന്ന് നടക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കുറെ ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണാം. ഇനി എനിക്ക് പറയാനുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. ഞാൻ വളരെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണ് ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ. ഞാൻ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയി ആകെ മനസ്സമാനം കെട്ട് നടക്കുകയാണ് ഈ ട്രാഫിക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ചുറ്റും എനിക്ക് ഒരുപാട് കാണാറുണ്ട്. വളരെ കുറച്ച് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒറീസക്കാരനെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അസ്വസ്ഥനാണ്. എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ അസ്വസ്ഥരാക്കി മനസ്സമാനം കെടുത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവരുത്. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയാതെ വളരെ സന്തോഷകരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ സ്വത്വത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ആണെന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ കരുതുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ ആൾക്കാരുടെ എല്ലാവരുടെയും കഷ്ടപ്പാടിന്റെ പുറത്ത്, ദുഃഖത്തിന്റെ പുറത്തിരുന്നാണ് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം വേണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് മനസ്സമാനം കിട്ടണം. ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്ന് കുറെ കുട്ടികളെ നമ്മൾ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് they were rescued from sex work. അത് കഴിഞ്ഞ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിമാൻഡ് ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് നാട്ടിൽ പോകണം. നാച്ചുറൽ, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ഡിമാൻഡാണ്. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഭവിഷ്യത്തുണ്ടായിരുന്നു. അവർ തിരിച്ച് നാട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞു audible now? Yes, sir. So ഇനിയിപ്പം എന്താ ഈ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സമയം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഞാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇറങ്ങി നടന്ന് ഈ മനുഷ്യക്കടത്തിന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ കാണുകയും കണ്ടുപിടിക്കുകയും അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുകയും എന്നിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടി എടുക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ പോലെ മനസ്സമാനക്കേട് വരും. അങ്ങനെ മനസ്സമാനക്കേട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി വിൽ ബി ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസ് ഓൾ ടുഗെദർ. ഇങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യക്കടത്തിനുള്ള ഒരു 10 വിക്ടിംസിനെ നിങ്ങളിൽ ഒരാളെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ the society will be totally different. ഇതാണ് ആന്റി-ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ് ക്ലബ്സിന്റെ ഉദ്ദേശം. ആ ഉദ്ദേശം നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും തയ്യാറാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ ചേർന്നുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരും, നിങ്ങൾക്ക് നിയമം ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരും, എങ്ങനെ അധികാരികളുടെ ഇടപെടണം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരും. ഇതെല്ലാം ഇതിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കാനിരിക്കുന്ന ആളാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ഹർഷിത അട്ടല്ലൂരി എന്ന് പറഞ്ഞ IG. അവരിതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരും. പോരെങ്കിൽ നിസാർ അഹമ്മദ് സാർ നിങ്ങളോട് സഹായത്തിനുണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊന്നും പോരെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥനായിരിക്കുന്ന ഞാനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആവശ്യത്തിനും കൂട്ടിന് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ഇന്ററാക്ഷൻ അത്ര തൃപ്തിയായിട്ടില്ല. ഓൺലൈൻ എനിക്ക് പോരാ, എനിക്ക് നിങ്ങൾ നേരിട്ട് കാണുന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവസരം തരുമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Respected Nisar Ahammed sir, the Sreejith IPS Inspector General of Police, who have rendered a wonderful speech in this function, Principal of Law Academy Sri Prof Hareendran.K, the State Nodal Officer of the Anti-Trafficking Club, Srimati Harshita Attaluri,
students of law colleges, B.Ed colleges, faculty members of Law Academy, Legal Aid Clinic members, dear students, warm good morning to all. I am extremely privileged to address you in this August function, the inauguration of Anti-Human Trafficking Club in the district. As you all know, as stated by the ADGP, this is a venture jointly conducted by the Kerala Legal Services Authority and State Police. As a primary step, we will start clubs in law colleges and B.Ed colleges. Even though we decided to start this club and inauguration of the club sufficiently earlier in this district, but due to COVID pandemic, we could not start the clubs. Only today we could be able to inaugurate the club. At least some of you may think that what is the role of law students in implementing anti-trafficking clubs. That doubt is now cleared by Sreejith. The next doubt that would definitely arise is, what is the role of District Legal Services Authority or Legal Services Authority institutions in this field? You may all know there is an act, the Legal Services Authority Act 1987, which was came to force in the year 1995. In section 12 of the act, it is specifically stipulated that legal aid should be provided to the persons who are the victims of trafficking, and also persons provided under Article 23 of Constitution of India. That is the role of Legal Services Authority in this field. As already said, the human trafficking is the largest crime industry in the world. First largest crime industry in the world. Second is the drug mafia. So that is the importance of human trafficking, to prevent the human trafficking in our nation. So what is the role of students? As already a detailed speech was rendered by Sreejith. The role of students. We have to give awareness. As I have already said, this is the largest crime industry in the world, not in our state, not in our nation, in the world, largest crime industry. So awareness is a must. We should aware the people against trafficking. The provisions, as already said, provided section 370 and 370A of the IPC. I was a magistrate for 8 years. I come across several cases of anti-trafficking. Of course, 370 is a sessions offense. Magistrate cannot try, but in the committal stage, I could see several final reports, especially in Kozhikode district. And also section 5 and 6 of the Immoral Traffic Act. Trafficking is specifically mentioned in the Immoral Traffic Act. As far as Trivandrum is concerned, now only I think 4 cases are pending, but unreported cases may be large. Several unreported cases may be there. So the students, being students, in some cases victims were unaware of the trafficking, whether the trafficking or not, they are not aware. So we students have to give awareness to the people
and find out the cases wherever, whenever anti-trafficking is conducted. That is the role of students in this field. The duty of the members already detailed by the officer. You have to identify and report to the police. You can approach the police or child welfare committee or juvenile justice board, thereby help the victims. The members can also interfere in the matter of rehabilitation of the victims, not only finding out, identifying and reporting to the police or the district legal service authority or child welfare committee. You have to play a pivotal role in the rehabilitation of the victims also. So all the students, not only law students, not only B.Ed students, all the college students, all the people in general have to play a role in preventing trafficking, human trafficking. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യനെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന ഒരു അസ്വസ്ഥമായ മനസ്സ് നമ്മളിൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ശ്രീജിത്ത് സംസാരിച്ചതുപോലെ നിരന്തരം അസ്വസ്ഥമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനസ്സാണ് നമുക്ക് യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടത്. ആ മനസ്സിന് നിങ്ങൾ ഉടമയായിരിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു ആൾ. Thank you so much, sir. I extend my heartfelt thanks to you, sir, for your valuable words of wisdom. I also would like to thank Sreejith IPS, sir, who joined us virtually amidst his busy schedule. Thank you, sir. It is certain, in any case, that ignorance allied with power is the most ferocious enemy justice can ever have. Today, we are immensely grateful with the presence of the eminent personality, Sri.K.T. Nisar Ahammed, sir, District Judge, Member Secretary, Kerala State's Legal Service Authority. It is my great honor and pleasure to welcome Sri.K.T. Nisar Ahammed, sir, to inaugurate this function officially. Sir, please. I would like to welcome Sri.K.T. Nisar Ahammed, sir, along with the esteemed guest, Sri.K. Vidyadharan, sir, Srimati Harshita Attaluri, ma'am, and all other guests to lighten the lamp on this occasion. Thank you so much, sir. I would like to welcome Sri.K.T. Nisar Ahammed, sir, to inaugurate this function officially. Sir, please. Good morning, Thiruvananthapuram. യോഗ അധ്യക്ഷൻ, ജില്ലാ നിയമസേവന അതോറിറ്റിയുടെ വൈബ്രന്റ് സെക്രട്ടറി സബ് ജഡ്ജ് വിദ്യാധരൻ, കോളേജിലെ മുഖ്യ അധ്യാപകൻ പ്രിൻസിപ്പൽ കേരള ലോ അക്കാദമി പ്രൊഫ ഹരീന്ദ്രൻ, Sreejith IPS, ADGP, now Transport Commissioner, Harshita Attaluri IPS, IG of Police
South Zone and State Nodal Officer of Ahtc. Adv.Arya Sunil Paul, Assistant Professor, Kerala Law Academy. മറ്റ് വേദിയിലും സദസ്സിലും ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ, പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, ഒരിക്കൽ കൂടി വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫോർ വൺ ആൻഡ് ഓൾ. മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായി എന്ന് തോന്നുന്നു. AHTC ക്ലബ്ബ് എവിടെയൊക്കെ തുടങ്ങി അവിടെയൊക്കെ അസ്വസ്ഥത കൊടുത്തിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് ശ്രീജിത്തിന് നേരിട്ട് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇന്നൊരു മീറ്റിംഗ് എറണാകുളത്തുണ്ട് മിനിസ്റ്ററുമായി. അത് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി കുറച്ച് നേരത്തേക്കൊന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. പക്ഷെ നമ്മളിത് ഓൾറെഡി ഷെഡ്യൂൾഡ് പ്രോഗ്രാമാണ്. AHTC ആദ്യം എറണാകുളം ലോ കോളേജിൽ തുടങ്ങി, തൃശ്ശൂരിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ഇടുക്കിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, പിന്നെ ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, വയനാട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, പാലക്കാട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പം തിരുവനന്തപുരം, ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമോറോ ഗോയിങ് ടു ബി ഇനോഗ്രേറ്റഡ് മലപ്പുറം. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും എല്ലാ കോളേജുകളിലും പ്രത്യേകിച്ച് ലോ കോളേജ് ആൻഡ് BEd കോളേജിൽ ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഈ 1-2 മാസം കൊണ്ട് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കും. പലതരത്തിലെ ക്ലബ്ബുകളുണ്ട്, ഒരുപാട് ക്ലബ്ബ്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫെഡ് അപ്പ് വിത്ത് സെവറൽ ക്ലബ്ബ്. ഇവിടെ തന്നെ കാണുന്നെങ്കിൽ ലിറ്ററസി ക്ലബ്ബോ പല ക്ലബ്ബുകളും കാണും. പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം AHTC പുതിയൊരു ക്ലബ്ബ്? അതിന്റെ പർപ്പസ് ഇപ്പോൾ ആ ശ്രീജിത്തിന്റെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. ന്യായാധിപനായിട്ട് ഞാൻ 25 വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ ഈ ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക്കിംഗ് എലമെന്റ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം കൊണ്ടാണ്. ശ്രീജിത്തിന്റെ കൂടെ കൂടി ഈ AHTCയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാലം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന ഓരോ കേസുകളും ഒരു ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക് എലമെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. നമ്മൾ മുമ്പിൽ വരുന്ന കേസ്, അതിൽ പറയുന്ന ആ പ്രൊവിഷൻ, ഏത് ഒഫൻസാണ് IPCയിലാണ്, ഏത് പ്രൊവിഷൻസ് ആണെങ്കിലും അത് മാത്രം ഡീൽ ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിന്റെ ജഡ്ജ്മെന്റ് പറയുന്നു. പക്ഷേ ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത പല കേസുകളിലും ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക് എലമെന്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വൈകിയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. അസ്വസ്ഥമായ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി അസ്വസ്ഥതകൾ എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും തന്നേക്കാം. അത് മാത്രമേ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലും അസ്വസ്ഥതകൾ മാത്രം. കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് 2 സ്ത്രീകളെ ദുബായിൽ ഹൗസ് മെയ്ഡ് വിസ നൽകി വീട്ടുജോലിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയി സെക്സ് ട്രേഡിന് ഉപയോഗിച്ച സംഭവം. 3 വർഷം എറണാകുളത്തെ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക കോടതിയിൽ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ദൗർഭാഗ്യം വന്നുപെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, അവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്തത് പോക്സോ കേസുകളാണ്. അതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള മറ്റ് അട്രോസിറ്റീസും പ്രിസൻസ് അടക്കമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ കേസും അവിടെ വിചാരണയ്ക്ക് വരികയുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 2 സ്ത്രീകളും കോടതി വിചാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ, സാർ എന്നെ 500 പേരാണ് റേപ്പ് ചെയ്തതെന്ന്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കാൻ മനസ്സിലാവും എത്രമാത്രം ഉണ്ട് അതിന്റെ വ്യാപ്തി എന്ന്. വയനാട് ജില്ലയിലെ മാനന്തവാടിയുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ഒരു പൂജാരി എറണാകുളത്തെ ചോറ്റാനിക്കരയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പീഡിപ്പിച്ച സംഭവമുണ്ട്. വിചാരണ ചെയ്ത് ശിക്ഷ കൊടുത്ത കേസാണത്. കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിൽ അവരുടെ എന്തോ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായപ്പോൾ ആരോ അഡ്വൈസ് ചെയ്ത് പൂജാരിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രതിവിധി പറഞ്ഞു തരും. അങ്ങനെ ആ പാവങ്ങൾ അത് വിശ്വസിച്ച് പൂജാരിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി. പൂജാരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ച്, ശരിയാണ്, കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ പ്രതിവിധിയുണ്ട്, ചോറ്റാനിക്കര അമ്പലത്തിൽ പോയി ഒരു ചടങ്ങ് ചെയ്താൽ മതി. പാവങ്ങളത് വിശ്വസിച്ചു. പക്ഷെ പാവങ്ങളാണ്, ബസ്സിന് പോലും ക്യാഷ് ഫെയർ കൊടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ്.
അത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പൂജാരി പറഞ്ഞു, എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമാണ്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വരേണ്ട കാര്യമില്ല, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കുട്ടിക്കാണ്, അവൻ എൻ്റെ കൂടെ വിട്ടാൽ മതി, ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി എല്ലാം ചെയ്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുതരാം. പാവങ്ങളത് വിശ്വസിച്ചു. ആ പൂജാരിയെ മകനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ആൺകുട്ടിയാണ്. അങ്ങനെ ചോറ്റാനിക്കര അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി തൊഴിച്ച് രാത്രി ലോഡ്ജിൽ നിന്ന് കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കുക, സെക്ഷൽ അസോൾട്ട് നടത്തുക. കുട്ടി റെസിസ്റ്റ് ചെയ്തു. അപ്പൊ പൂജാരി എന്താ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞതെന്നറിയോ? സഹകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ചോറ്റാനിക്കര ഭഗവതിയുടെ കോപം ഉണ്ടാവും. ഭഗവതിയുടെ പേര് പറഞ്ഞാണ് ആ കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിച്ചത്. കേസ് വിചാരണയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ശിക്ഷ കൊടുത്തപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞു, ശിക്ഷ കോടതിയുടേതല്ല, ചോറ്റാനിക്കര ഭഗവതിയുടേതാണ്. ഭഗവതിയുടെ പേര് പറഞ്ഞാണ് കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിച്ച്, ഭഗവതിയുടെ ശിക്ഷയാണ് ഏറ്റുവാങ്ങിപ്പോൾ. കൊടുക്കാവുന്ന മാക്സിമം ലൈഫ് ടിൽ ഡെത്ത് അവിടെ കിടക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കേസുകൾ. അപ്പൊ അതിലെന്താ നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക് എലമെന്റ് ഉണ്ടോ? ആ സമയത്തൊന്നും എനിക്ക് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തില്ല ഹ്യൂമൻ ട്രാഫിക് എലമെന്റ്, ട്രാഫിക്കിങ്ങിന്റെ എലമെന്റ് അവിടെ വരുന്നിട്ടുണ്ടോ. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കേസുകൾ നമ്മളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ കണ്ണ് തുറന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് നമ്മുടെ കുട്ടികളായാലും സ്ത്രീകളായാലും ഈ രീതിയിലുള്ള മനുഷ്യക്കടത്തിനും മറ്റുള്ള രീതിയിലുള്ള സെക്ഷൽ ഒഫൻസസിനും വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? ഇപ്പൊ നേരത്തെ ചേച്ചി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പോലീസ് ചെയ്യുന്ന പണിയല്ലേ, നമ്മുടെ ഈ കുട്ടികളെ എന്തിനാണ് അതിൽ പിടിച്ചിരുത്തുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ചിലതൊക്കെ നിങ്ങൾക്കേ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം നിങ്ങളുടെ ആ ഊർജം, നിങ്ങളുടെ ഈ കോളേജ് ലൈഫിൽ ഈ സമയത്തുള്ള നിങ്ങളുടെ ആ ഊർജം, നിങ്ങളുടെ എന്തൂസിയാസം, അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതേ അവസരത്തിൽ ഒരു കാരണവശാലും നിയമം കയ്യിലെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുള്ളത് ചെയ്യാനും പാടില്ല. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇത് നമുക്ക് സഹായിച്ച് ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. കേരളത്തിലെ നമ്മളെ എല്ലാ ലോ കോളേജുകളിലും BEd സെന്ററുകളിലും ഇത്തരം ക്ലബ്ബുകൾ സ്ഥാപിച്ച് നമ്മൾ കൂട്ടായി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഒരു കോളേജിലെ പരിശ്രമത്തിൽ ഒരു വിക്ടിമിനെങ്കിലും സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ തീർച്ചയായും അത് വലിയ വിജയമായി മാറും, സമൂഹത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. നമ്മൾ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാവുന്നതാണ്. ശ്രീജിത്തിന്റെ പ്രസംഗം സാധാരണ ഇത്രയല്ലേ ഉണ്ടാവും, 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണം പുള്ളിക്ക് അത് കവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ. ഫിസിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ആ കഴിഞ്ഞ എല്ലാ പരിപാടി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. മിനിമം 2 മണിക്കൂർ എടുത്താലേ പുള്ളി അത് ശരിക്കും പ്രസന്റേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുള്ളൂ. ശരിക്കും അസ്വസ്ഥമായി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് കുട്ടിക്ക് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റും. അത്രയ്ക്കും വ്യാപ്തിയിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, സംഭവകഥകൾ പറയാനുണ്ട്. പറഞ്ഞ ഒരു കേസ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നത്, വയനാട്ടിൽ നിന്ന് കുറെ ട്രൈബൽ സ്റ്റുഡൻസിനെ കൂർഗില് ഇഞ്ചി കൃഷിക്ക് കൊണ്ടുപോയ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. പാവങ്ങൾ, അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇഞ്ചി കൃഷിയും ഇതിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കിട്ടാത്തവന് എന്തെങ്കിലും വരുമാനം, ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നുണ്ട്, ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിച്ചു പോകും. അങ്ങനെ കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ആ കബനി നദിയിൽ കൂടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ ശവശരീരം ഒഴുകി വരാൻ തുടങ്ങി. ഇതിന്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തൊക്കെ നാച്ചുറൽ ഡെത്താണ്, പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല. ഇതിന് പിന്നാലെ അവർ അന്വേഷിച്ച് പോയപ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ ഇഞ്ചി നടുമ്പം ഇഞ്ചി ഫുർഡാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പെസ്റ്റിസൈഡിൽ മുക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് കുത്താൻ. അത് മുതിർന്ന ആളുകൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നിവരണം ഇത് ചെയ്യണം. കുട്ടികളാകുമ്പോൾ അത് എളുപ്പമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ കുട്ടികളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ കൈ ഡെയിലി ഇത് ഒരു ഡിപ്പിയും ഫുർഡാനിലാണ് കൈ കുത്തുന്നത്. ഇതിന്റെ ഫലമായിട്ടുള്ള ഡെത്താണ്, പോയിസണിങ് ഡെത്താണ് ശരിക്കും അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളതെന്നാണ് പിന്നീട് റിസർച്ച് മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ ആ ട്രൈബ് ഫാമിലിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നും ഇല്ലാത്തടത്തുനിന്ന് നമ്മൾ ഈ കുട്ടികൾ കൊണ്ടുപോയി, അപ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നു, കുറച്ച് വസ്ത്രം കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പൈസ കൊടുക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ നടക്കുന്നു. ഇതുപോലെ പല മേഖലകളിലും നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും. അതിനാണ് നമ്മൾ കണ്ണ് തുറന്ന് നിൽക്കേണ്ടത്. തീർച്ചയായും എല്ലാവരും കൂടി സഹകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അതിനാണ് AHTC. ഇത് കേരള, നേരത്തെ ചേച്ചി പറഞ്ഞു, കെൽസയുടെയും കേരള പോലീസിന്റെയും ജോയിന്റ് വെഞ്ചറാണ്. ഇത് ശ്രീജിത്തിന്റെ ബ്രെയിൻ ചൈൽഡാണ് AHTC. കേരളത്തിൽ ഇത് ജോയിന്റ് വെഞ്ചർ കെൽസയും കേരള പോലീസും ചേർന്ന് നടത്തുന്നു. എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഉണ്ടാവണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ ഈ സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും നല്ലതായിട്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം, ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൂടെ ഇതുമായി സംബന്ധിച്ച് ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്ക് ഇതിന് ഭാഗമായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു.
ഇവിടെ ഒരു ക്ലിനിക്ക് ഉണ്ട്. അത് കെൽസയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പറയാം. AHTC ബന്ധം ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്ക് ലോ കോളേജുകളിലുണ്ട്, മറ്റു കോളേജുകളുണ്ട്. ഞങ്ങളതൊന്ന് അവിടെ നിന്ന് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ലോ കോളേജും 1-2 വില്ലേജ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ക്ലിനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ പുതിയ പ്രപ്പോസലാണ് അത്. നാഷണൽ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിയുടെ. ഇവിടേക്ക് നമ്മൾ ആരും വരില്ല, പുറത്തുനിന്ന് ആളുകൾ വരില്ല. അപ്പം നമ്മൾ വില്ലേജിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുക. നമ്മൾ ക്ലിനിക്ക് അവിടെ വെച്ച് അവിടെയുള്ള വില്ലേജിനെ ഞങ്ങൾ ഓരോ കോളേജ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ള സംവിധാനം. ഈ ക്ലിനിക്കിന്റെ റിയൽ പർപ്പസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 1-2 എക്സാമ്പിളോടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മുടെ നാട്ടില് ഇപ്പൊ ട്രൈബ്സ് ഉള്ളത് തിരുനെല്ലി, വയനാട് ജില്ലയിലെ തിരുനെല്ലി, അത് എക്സ്ട്രീം എൻഡില. തിരുനെല്ലി അമ്പലത്തിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനും കഴിഞ്ഞു പോകണം. അവിടെ ഒരുപാട് ട്രൈബ്സ് താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്ക് ഉണ്ട്. അതിന്ന് മാനന്തവാടി എന്നൊരു വക്കീൽ എല്ലാ വീക്കെൻഡിലും ഈ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് പോകും. അതുപോലെ ഇടുക്കിയിലെ ഇടമലക്കുടി, അവിടെയുണ്ട് ഒരു ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്ക്. പാലക്കാട് അട്ടപ്പാടിയിലുണ്ട്. ഈ ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്കിലൊക്കെ ഒരു മാസം അഭിഭാഷകരെ പറഞ്ഞു വിട്ടാലും ചിലപ്പോൾ കിട്ടുന്ന പരാതി 1-2 ആയിരിക്കും. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റിയിൽ ഒരു ലീഗൽ ക്ലിനിക് സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദിവസം നമുക്ക് 100ഓളം പെറ്റീഷൻസ് കിട്ടും. ഈ 100 പെറ്റീഷൻസിനേക്കാളും കൂടുതൽ മൂല്യം വില കൽപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഹർജിക്കാണ്. അവരുടെ ആ ഹർജിയിൽ വലിയ നിയമപ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ചെറിയ ചെറിയ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവും. സാറേ റേഷൻ കാർഡ്, കറണ്ട്, ടോയ്ലറ്റ്, മിനിമം റിക്വയർമെന്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവും. ഈ പറഞ്ഞ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഒരു നിയമപ്രശ്നമാണെങ്കിൽ തന്നെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ തന്നെ, അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരു വക്കീലിനെ കാണണമെങ്കിൽ 40-50 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യണം. അവർക്ക് ജില്ലാ കോടതി പോകണ വീണ്ടും 40 യാത്ര ചെയ്യണം. അവർക്ക് ഹൈക്കോടതി എന്നും പറഞ്ഞാൽ അവർ ഇമാജിനേഷൻ ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യമാണ്. അവിടെയാണ് ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്സിന്റെ പ്രസക്തി വരുന്നത്. നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചത് കൊണ്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മാറ്റണം. നമ്മൾ ഇവിടെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ 1-2 വില്ലേജ് നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുക. അവിടത്തേക്ക് നമ്മൾ ക്ലിനിക്ക് അവിടെ വയ്ക്കുക. അത് ഇവിടുത്തെ ലോ സ്റ്റുഡൻസ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡൻസ്, അത് മാനേജ് ചെയ്യുക. ആവശ്യമായ അവസരങ്ങളിൽ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി നമ്മുടെ പാനൽ ലോയേഴ്സിനെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഡെപ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തരും. അതാണ് പുതിയ പ്രപ്പോസൽ വരുന്നത്. നല്ല രീതിയിൽ അത് ആ രീതിയിലാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള ലീഗൽ എയ്ഡ് ക്ലിനിക്ക് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ പ്രാപ്തിയിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. ജനങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും അത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലിനിക്കുകൾ എക്കണോമിക്കലി വയബിൾ ആവില്ല. ഈ പ്രത്യേകിച്ച് തിരുനെല്ലിയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ മാസത്തിൽ ഒരു 4-5 പ്രാവശ്യം അഭിഭാഷകർ പറഞ്ഞു വിടണം. 4,000 രൂപ നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കണം. ഓരോ ബിസിനസ്സിന് മിനിമം 1,000 rupees എങ്കിലും കൊടുക്കണം. പക്ഷെ അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു പെറ്റീഷൻ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ എക്കണോമിക് വയബിലിറ്റി നോക്കാതെ തന്നെ ഇത്തരം ക്ലിനിക്കുകൾ നമ്മൾ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ കൂടുതലും സ്ത്രീകളാണ്. ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റീസ് ആക്ടിനെ കുറിച്ച് സെക്ഷൻ 12 കുറിച്ചൊക്കെ വിദ്യാധരൻ പറയുകയുണ്ടായി. ഞാൻ ഒറ്റ ചോദ്യം ചോദിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സൗജന്യ നിയമസഹായത്തിന് അർഹതയുണ്ടോ? ഞാൻ എല്ലാവരും കൂടെ കുട്ടികളെ അടക്കം ഈ കോളേജിലെ കുട്ടികളായിട്ടില്ല, പിന്നെ ഇവിടെ കുറെ ഓഫീസേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട്, സ്ത്രീകളായിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ നിയമസഹായത്തിന് അർഹതയുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇല്ല. ഉണ്ട്. അപ്പൊ വീട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പൈസയൊക്കെ അല്ലേ, പിന്നെ എന്തിനാ സൗജന്യ നിയമസഹായം? അച്ഛന് നല്ല ജോലിയുണ്ട്, നല്ല വരുമാനമുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, 10 ഏക്കർ എസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്തിനാ സൗജന്യ നിയമസഹായം? ഈ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സിനൊക്കെ ശമ്പളമുണ്ട്, ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന അധ്യാപകരായിട്ടുള്ളൊരു ശമ്പളമുണ്ട്, പിന്നെ എന്തിനാ സൗജന്യ നിയമസഹായം? ആർട്ടിക്കിൾ 21 എന്താ പറയണേ? സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ സൗജന്യ നിയമസഹായം കൊടുക്കണം എന്ന് പറയണ്ട. പേഴ്സണൽ ലിബർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സംതിങ് എൽസ്. സൗജന്യ നിയമസഹായത്തിന് അർഹതയുണ്ട്, അതിന്റെ ചോദ്യം. സ്റ്റുഡന്റ് എന്നുള്ള കപ്പാസിറ്റി. സ്റ്റുഡന്റ് ഞാൻ എല്ലാവരും കൂടെ ചോദിക്കുന്നത്, ഓഫീസേഴ്സ് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെ, അവർക്കോ? കൺഫ്യൂഷനായോ? ആയില്ല. 21 ഒന്നുമല്ല.
നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും സൗജന്യ നിയമസഹായത്തിന് അവകാശമുണ്ട്. ഇത് ഒരാളുടെ അവതാര്യമല്ല, നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണ്. ആസ് ഓഫ് റൈറ്റ് യു ക്യാൻ ക്ലെയിം ഫ്രീ ലീഗൽ എയ്ഡ്. അത് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കിട്ടും, വരുമാന പരിധി ഇല്ലാതെ. അതാ പറഞ്ഞ, നിങ്ങൾ ആരും പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഇവിടെ ലീഗൽ ക്ലിനിക് ഉണ്ട് അല്ലേ, ഇവിടെ നിയമം അറിയാവുന്നവരുണ്ട്, പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. വരുമാന പരിധി ഇല്ലാതെ. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ നമ്മൾ റിച്ചസ്റ്റ് വുമൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയാവുന്ന നിത അംബാനി. നിത അംബാനി ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി ചോദിച്ചു, സാർ എനിക്ക് കേസ് നിയമസഹായം വേണം. ചോദിച്ചാൽ കൊടുത്തേ പറ്റൂ. ആസ് ഓഫ് റൈറ്റ് ഷീ ക്യാൻ ക്ലെയിം ഇറ്റ്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സൗജന്യ നിയമസഹായത്തിന് അർഹതയുണ്ട്. ഒരു ഒരു കാര്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നില്ലെങ്കിൽ മോശമാവില്ലേ? ഇത്ര ഒരാൾ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ഇയാൾ തന്നെ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് മിനിമം അതെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കുക. ആർട്ടിക്കിൾ 21 പോണ്ട. പഠി വൈഡർ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വരുന്നത് സെക്ഷൻ 12 ഓഫ് ദ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റീസ്. അതുപോലെ തന്നെ SC/ST വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു വിക്ടിംസ് ഓഫ് ട്രാഫിക്കിംഗ്, വിക്ടിംസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ, എത്നിക് വയലൻസ്, those who are in custody, those who are having physical and mental disability, all these categories are entitled for absolute free legal aid irrespective of income. അതിനാണ് ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് അവൈൽ ചെയ്യണമെന്നല്ല പറഞ്ഞു. ആസ് ഓഫ് റൈറ്റ് യു ആർ എൻറ്റൈറ്റിൽഡ്. പക്ഷെ നമ്മൾ പൈസയുള്ളവർ ഭാഷ പൈസ കൊടുത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് കേസ് നടത്തണ്ടെന്നല്ല, നടത്തണം. അവർക്ക് വേണ്ട പൈസ കിട്ടുക. പക്ഷെ ഇത് നിങ്ങളുടെ റൈറ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഇതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യം വരുമ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീകളുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നും കുട്ടികൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇന്റേൺഷിപ്പിന് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അവിടെ ലോ അക്കാഡമിയിലെ പിള്ളേർ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇന്റേൺസ്. അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും സ്ത്രീകളെ, അപ്പൊ അവർക്ക് ആർക്കും ഇത് പറയില്ല. ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും. അപ്പൊ അവരെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ നല്ല വെൽ പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾ കാണാതെ പോകുന്ന ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ. എന്തിനാണ് സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികളും അങ്ങനെ സൗജന്യമാക്കാൻ? സ്ത്രീകൾ അബലകളാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ? ഡൗൺ റോഡ് എന്നാണോ? അല്ലെങ്കിൽ മാർജിനലൈസ് സെക്ഷൻ, വീക്കർ സെക്ഷൻ? അതൊന്നും ഇപ്പൊ ആരും പറഞ്ഞ് സമ്മതിക്കില്ല. നമ്മൾ വീക്കറൊന്നും അല്ല എന്ന് പറയും. വീക്കർ സെക്ഷൻ അത് പറഞ്ഞാൽ ശരിയല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ കാണാത്ത കുറച്ച് സ്ത്രീകളുണ്ട്, എല്ലാം സഹിച്ചു കഴിയുന്ന, സഹിക്കാൻ മാത്രമുള്ളവരാണ് അത് ധാരണ. കുറെ സഹിച്ചു കഴിഞ്ഞ് സഹി കിടുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് മണ്ണെണ്ണ. അറിയോ? കെറോസിൻ. അവസാനം അതെടുത്തങ്ങ് വയ്ക്കും, അത് കത്തിക്കും. അങ്ങനെ നശിക്കാനുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം. നിങ്ങൾക്കും മറ്റുള്ള ആണുങ്ങളെ പോലെ തന്നെ അന്തസ്സായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ അവകാശവും ഇവിടെയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാൻ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി ഇവിടെ തയ്യാറാണ്. ഞങ്ങൾ അഭിഭാഷകർ നിങ്ങൾ സഹായിക്കാനുണ്ട്. അത് അവൈൽ ചെയ്യുക. ഫ്രീ. 10 പൈസ നിങ്ങൾ മുടക്കണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സുപ്രീം കോടതി പോകേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ തന്നെയും അതും ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു തരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റും. അത് അവൈൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യുക. ഇത് നിങ്ങൾ അടുത്തുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ കാണും, നിങ്ങളെ ചുറ്റുപാട് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ അയൽപ്പക്കത്ത് കാണും ഇത്ര സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെ സഹിച്ചു കഴിയുന്നവർ. ചില കേസുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെറിയ ഇന്റർഫിയറൻസ് ഉണ്ടായാലും അവർക്ക് നന്നായി കൊടുക്കാം. വെറുതെ ഇങ്ങനെ ജീവിതങ്ങൾ നശിച്ചു പോകുന്നു. റീസെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ആലുവയിലെ ഒരു ലോ സ്റ്റുഡന്റ് തന്നെ കമ്മിറ്റഡ് സൂയിസൈഡ്. ഇവിടെ റെമഡീസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ. ഞങ്ങൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അത് അവൈൽ ചെയ്യുന്നില്ല. അറിയാത്തത് കൊണ്ടാവും. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുണ്ട്. പലരും ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത്. അത് കോടതി പോകണ്ടേ, ചെലവില്ല, വക്കീലിനെ വെക്കണ്ടേ, പൈസ ഇവിടുന്ന് കിട്ടും, റിസോഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല, ഭർത്താവിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിയുന്നവരാണ്. പക്ഷെ എല്ലാ കേസും അതേമാതിരി ചാടിക്കയറി കേസ് കൊടുക്കണമെന്നും അല്ല ഉദ്ദേശം. പക്ഷെ ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾ സഹിച്ചു കഴിയുന്ന ആളുകളുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കെൽസയിൽ എനിക്കൊരു മെയിൽ വന്നു, സർ പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ. ഭർത്താവിൻ്റെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ജീവിക്കാൻ ഒരു രക്ഷയില്ല, ഐ വാണ്ട് ഡൈവേഴ്സ്, പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ. സോ ഐ കനോട്ട് ഡയറക്ട്ലി അപ്രോച്ച് ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മതി, പിന്നെ അടുത്ത തൊഴിക്ക്, പ്ലീസ് ഹെൽപ്പ് മീ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ കൈകാര്യം ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു പ്രൊജക്ട് ഉണ്ട്, VRC, വിക്ടിം റൈറ്റ്സ് സെന്റർ എന്ന പേര് ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വിക്ടിം റൈറ്റ്സ് സെന്റർ, ഇതൊരു ടോൾ ഫ്രീ നമ്പർ. ഇത് ഒഫീഷ്യലി ഇനോഗ്രേഷൻ വരാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കേസ് ഇന്റർഫിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
അതിൽ ഹൈക്കോടതിയിലെ പ്രോബോണോ ഫ്രീ ആയിട്ട് ലീഗൽ സർവീസ് ചെയ്തു തരാൻ തയ്യാറായിട്ടുള്ള വനിതാ അഭിഭാഷകരുടെ കൂട്ടായ്മ ഉണ്ട്, സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. ഇവരെ നമ്മൾ അവരെ കണക്ട് ചെയ്ത് അവർക്ക് മെന്റൽ മോറൽ സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കുന്നു, ലീഗൽ സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം കൂടി ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റി ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ. എന്നെ റിമൈൻഡ് ചെയ്തതാണ് എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി. അങ്ങനെ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ജില്ലാ ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവൽ ഇനോഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദി AHTC ചെയ്തതായി ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ജയ് ഹിന്ദ്. Thank you so much, sir. I extend my heartfelt thanks to you, sir, for your valuable words of wisdom. It's a great honor to have you with us today, sir. Thank you, sir. Today, we are immensely blessed to have Srimati Harshita Attaluri IPS ma'am, Inspector General Police, South Zone. It's an immense pleasure to welcome you, ma'am, for the special address. Ma'am, please. Respected ADGP Sreejith sir, respected President Sri.K. Vidyadharan, respected Member Secretary KELSA Sri.K.T. Nisar Ahammed, Professor K. Hareendran, Professor Anil Kumar, Srimati Kasturi Nagaraj, Adv.Arya Sunil Paul, respected teachers and my dear friends. It is indeed a pleasure for me to have come here today and have had this opportunity of addressing all of you. Most of the points have already been covered very well, in fact, by Sreejith sir. Sreejith sir has been able to put the message across. I would just like to highlight two or three things, or rather re-emphasize 2 or 3 things, which I think are very much important. Like has already been highlighted, Kerala is also not only the destination for human trafficking, it is also the origin for human trafficking. So that is one thing that we have to constantly keep reminding ourselves. So especially when we say that Kerala, the ladies or men moving to the Gulf countries, they face a lot of issues. And that is where I think the AHTC can help out. Basically, there are so many laws for their protection. There's so many safeguards which can be done, where you can give them some counseling if there is some opportunity which comes up. Maybe you can have some kind of camps and in colonies from where that this kind of labor recruitment is happening, or these kind of visa arrangements are being made. Maybe you can have some kind of awareness camps there where you can explain what is there for the safeguards, what are the rules and regulations, guidelines of the government of India, government of Kerala, what can be done, and if they are in trouble abroad, what are the safeguards that they should take up, who should they complain to. They don't even know who they should complain to. Many a time their passports are taken away, so they don't know how to even come back, how to even ask for help. So all these kind of issues, maybe if you students can have a anti-human trafficking awareness camps in many places, then I think it will be helpful in people understanding. And of course, Professor Anil Kumar was highlighting that you have been participating in a lot of international conferences also. That will be one of a very good way where you can establish contact with your counterparts, the law colleges abroad, say in Dubai, all these kind of destination countries that we have, all the Gulf countries. Maybe we can start on one-to-one basis, so that the kind of information you keep collecting from our country, that there is this kind of company there, or these kind of people, maybe you could share with those students abroad, so that they will be able to maybe find out, is this this is a genuine kind of a place, or what is happening. Or if there is some somebody in Kerala who comes to you and says, my daughter is there, my son is there, I've not heard from him or her. So maybe you can establish this kind of contact, and they can also help us out in tracking and helping out our Indian citizens who are in distress abroad. And it is not only these kind of labor trafficking or sexual trafficking, it is also genuine legitimate marriages, married women going abroad and being exploited there. They don't know, they don't have a way out. How do I come out of that abusive relationship? So this kind of a thing will help these women and these Indian citizens in distress abroad. That is one thing I'd like to request.
The second thing is what I'd like to highlight it whenever we talk about sexual crimes, sexual trafficking, generally the emphasis is on women because most of the victims are women. But that is why what happens is whenever there are young boys or even adults who are exploited, that problem gets swept under the carpet. We do not recognize it. And because boys in our society are brought up in such a way that they are not allowed to speak about such things, or they are not allowed to seem like a victim or vulnerable, so this kind of issues do not come to the police stations or do not come reach the places where they have to reach. So this is another area where you can spread awareness on that what is happening in maybe you can go down to schools and colleges, because if one student it talks to another student, it is much more impactful than all of us coming here and speaking on for hours to you people. If you just go and speak for 15 minutes to younger students and tell them that yeah, this is how I also feel, I understand how you feel, so it will create a lot of difference in how they actually recognize the problem. Because many students might even think that okay, it's not a big deal, they're traveling in buses, they're being molested, boy children, so they wouldn't, I don't think they would even bother about complaining, because they'll feel it's beneath my dignity to even talk. So that kind of difference has to come. Some amount of awareness definitely has come amongst girl students, so we do get a lot of complaints. Of course, always there's always scope for improvement. You can speak to girls and boys so that this problem is taken care of. That is my request to the AHTC. Another issue I'd like to highlight is basically when you talk about labor is another very big issue. Kerala being the destination for these kind of labor. Young children lying about their age, saying that they're 18 or 19 and working in all these shops. I mean, they'd have everything, they'd have their Aadhaar cards and all that. So these are the things where you can, because they will be much more willing to speak to you, much more willing to divulge to you what their situation is. Young girls coming down, lying about their age. So these kind of things, if you can collect that information and give it to the police, then it will be easier for us to find out from their, from their states, from Odisha, Bengal, wherever they are from, and we'll be able to ascertain as to where these kids actually are. These kids been trafficked? Are they, genuinely adults, or are there any other issues? And we can get to the core of the problem. So, my predecessors have spoken before me. You are like our strength. You will be, complementing our efforts in this direction, because the police, actually, traditionally, the role of police is, of course, crime, detection and crime, investigation and charge sheeting these cases alone. But the awareness aspect, requesting, cajoling, motivating the complainants to come forward, that is one place where students like you can, given your energies, your enthusiasm, your, idealism, which is required for, society to go forward. And as far as the police side is concerned, in every district we have a district anti-human trafficking unit, which is headed by the district crime branch DYSP. So today we have their team who have come down from Trivandrum Rural. DYSP Johnson is the one who is responsible for Trivandrum Rural. Of course, Trivandrum district has two DYSPs. One is, of course, the city ACP, and the other is the rural ACP. But in every district we have this provision. So you have the numbers also available online, or you people can give their numbers, your numbers to the students, so that wherever there is any information, wherever there is any issue or any doubt, we'll be able to clarify, we'll be able to take your help and go ahead. So I wish the anti-human trafficking club, which has been inaugurated today, all the very best. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, ma'am, for the inspiring words of wisdom. Gratitude is the fairest blossom which springs from the soul. Every celebration is an experience as the external fades away and the internal lingers from and echoes from the most depths of our heart. We are reminded that events like this one are milestones on the journey of life and reminders of God's fidelity all through. I am deeply privileged to invite Adv.Arya Sunil Paul ma'am, faculty convener, Legal Aid Clinic and Services, and assistant professor, Kerala Law Academy Law College, to deliver the vote of thanks on this occasion. Ma'am, please.
As we express our gratitude, we must never forget the highest appreciation is not to utter words, but to live by them. A very warm good morning, one and all present here. Honorable dignitaries on the dais, respected Sri.K.T. Nisar Ahammed Sir, Member Secretary, District Judge, Kerala State Legal Service Authority, Sreejith IPS Sir, ADGP, Transport Commissioner, Srimati Harshita Attaluri Ma'am, Inspector General Police, South Zone, Sri.K. Vidyadharan Sir, Secretary, Subject, District Legal Service Authority, Thiruvananthapuram, Professor K. Anil Kumar Sir, Director, Administration, Student and Faculty Affairs, Professor K. Hareendran Sir, Principal, Kerala Law Academy, Srimati Kasturi Ma'am, all KLA respective faculties, police officers, students of Kerala Law Academy Legal Aid Clinic and Services, and all other students from other colleges, invitees, and each one of present here. I take it as a great privilege and pride to part of a district legal inauguration human traffic club in college by district level, in association with Kerala Law Academy, Legal Aid Clinic and Service, and Ahtc KLA. It's a great initiative put forward by DLSA Thiruvananthapuram, in which having worthy significance to present scenario. Taking this event further, I would like to move on to the duty beholden to me. I would like to thank from the bottom of my heart Sreejith IPS Sir, Additional Director General of Police, Transport Commissions. Sir has joined us on the esteemed occasion virtually given by deliberate introduction about anti-human traffic club and its importance in present scenario. It was really informative speech. On behalf of Kerala Law Academy Legal Aid Clinic and Services, I extend my gratitude to you, sir. Now I take opportunity to thank Sri.K.T. Nisar Ahammed Sir, Member Secretary, District Judge, Kerala State Legal Service Authority. I would like to thank you wholeheartedly for the valuable presence and valuable words to you, sir. On behalf of Kerala Law Academy Legal Aid Clinic and Service, I extend my gratitude, sir. Now take a great honor to thank Srimati Harshita Attaluri Ma'am, IPS, Inspector General of Police South Zone. We are extremely privileged to have to board us today for admiring thoughts and inspiration vision have put forward the great motivation to us. On behalf of Kerala Law Academy Legal Aid Clinic and Service, I extend my heartfelt thanks to ma'am. I would like to wholehearted thanks Sri.K. Vidyadharan Sir, Secretary, Subject, District Legal Service Authority, Thiruvananthapuram, who is a great mentor, motivator, and always been supporting, guided all the activities in KLA Legal Aid Clinic and Services. On behalf of KLA Legal Aid Clinic and Services, I express my sincere gratitude to you, sir. I take this opportunity to express my sincere gratitude to Professor Hareendran.K, sir, Principal Kerala Law Academy, for your unending support and your leadership qualities, guidance to always make strength to us. I would express my sincere gratitude to you, sir. I extend my heartfelt gratitude to late Dr.N.Narayanan, sir, founder Kerala Law Academy, who always remain as an inspiration and leading light for us conducting these events. Now, I would like to thank Adv.Arya sir, Director, Kerala Law Academy Law College, Member Bar Council of Kerala, Special Government Pleader for us, High Court of Kerala. He always supported each and every activity in our college and encouraged to do as our best. I'll be indebted to you, sir, as our pillar and strength for all the activities in KLA. Thank you, sir. I take this opportunity to thank Professor K. Anil Kumar, sir, Director, Administration, Students and Faculty Affairs, Kerala Law Academy Law College. Sir is an efficient administrator, the chief mentor, inspirator, concentrator, motivator to all the faculties and students in KLA. And he is the master brain of all the events conducting by KLA. On the behalf of KLA Legal Aid Clinic, I propose vote of thanks you, sir. I thank Senior Faculty G. Anil Kumar, sir, Professor KLA, Srimati Kasturi ma'am, who is always the being strength all the activities of Legal Aid Clinic programs. On the behalf of Kerala Law Academy Legal Aid Clinic and Service, I extend vote of thanks to you, ma'am and sir. I take the opportunity to thank
from the bottom of my heart, District Legal Service Authority, Thiruvananthapuram, to selecting our college for organizing district level inauguration of anti-human traffic club in colleges, which was indeed and fruitful one. I express my gratitude to DLSA Thiruvananthapuram. Now I would like to thank all the faculties of KLA, students of Kerala Law Academy Legal Aid Clinic and Services, and all students come from the other colleges, the police officer, and respected invitees, all participants, technical and IT team of KLA. I extend my gratitude all of us. Last but not least, I thank each and everyone present here. I express my sincere gratitude, all of them. Thank you. Thank you so much, ma'am. I also extend a heartfelt thanks to you, ma'am, for your efforts and contributions as the faculty convener of this venture to make this event a grand success. Thank you, ma'am. With that, we have come to the conclusion of this wonderful session. On behalf of our institution, I would like to thank all the dignitaries for joining us and enlightening us with their most valuable words. I also would like to thank from the bottom of my heart our most esteemed guests for your presence, which indeed made this occasion an auspicious one. I also would like to thank all those who have worked for the success of this event, because nothing would have been possible without their most sincere efforts. Last but not least, I thank each and everybody present here for their kind cooperation and patience. Thank you, everyone. Have a great day ahead. Thank you. I also request everyone